Hi, hello, welcome to our channel Learn More Maths. Today we are going to start a new chapter, fourth one, pair of linear equations in two variables. A very important chapter. Definitely we get each type of questions from this chapter in the examination. So see here what we learn in this chapter. So these topics we cover in this chapter. So definition and a general form of a pair of linear equation in two variables. So next second one, solutions. So we have graphical method of finding solution of a pair of linear equations. So manam ichina two pair of linear equations ki graphical method lo solution find out cheyamantadu. So next to algebraic method lo, this is very important to find the solution of a pair of linear equations in two variables using graph. So definitely we get a 4 marks question here. సో ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టూ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి ఆ ఈక్వేషన్స్ని మనం గ్రాఫికల్ మెథడ్ ద్వారా సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ కోఎఫిషియెంట్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్. సో నెక్స్ట్ algebraic methods of finding the solutions for a pair of linear equations. So we have graphical method of finding solution, algebraic methods of finding solution. So here in algebraic methods we have two methods to find the solution. So first one is substitution method, the second one is elimination method. So next fifth one, equations reducible to a pair of linear equations in two variables. So next, in addition to these we have to learn the definitions of the pair of linear equations. So they are consistent and inconsistent equations. So what are the consistent equations and what are the inconsistent equations? We have to learn the definitions. Already you have familiar with these lines, intersecting lines, parallel lines and coincident lines. So again you have to learn about these lines, intersecting lines, parallel lines and coincident lines. How can we define whether a given pair of lines are parallel lines or intersecting lines or coincident lines? How can we decide? We have to learn. So ఇవి మనకి చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్. సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మనం 1 by 1 డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. సో దేర్ ఆర్ టోటల్లీ 3 ఎక్సర్సైజెస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ చాప్టర్, 4.1, 4.2, 4.3. సో టాపిక్స్ కవర్డ్ ఇన్ 4.1. ఫస్ట్ దీస్ 3 టాపిక్స్ కవర్డ్ ఇన్ 4.1. 1 to 3 ఇవన్నీ కూడా మనకు 4.1లో కవర్ అవుతాయి. సో ఇది కూడా 4.1 ఉంటుంది. సో గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్. సో మనకు ఇది 4.1లోనే ఉంటుంది. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ మనకు ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది 4 మార్క్స్లో. సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా రిలేషన్ బిట్వీన్ కోఎఫిషియెంట్స్, ఇది కూడా 4.1. సో ఆల్జిబ్రిక్ మెథడ్స్ మాత్రం మనకి ఇది 4.2 ఎక్సైజ్లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఆల్జిబ్రిక్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూసిబుల్ టు ఏ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు ఎక్సైజ్ 4.3లో ఉన్నవి. సో టోటల్గా దేర్ ఆర్ 3 exercises in this chapter, 4.1, 4.2 and 4.3. So those 3 exercises cover all these topics. So now we have to learn the definitions of these one by one. So then after we have to solve the problems. So first we have to learn the definition and the general form. Definition and the general form of a pair of linear equations in two variables. So see here how can we define. So see here, before going to learn the definition of a pair of linear equations in two variables, now we have to learn about the terms. So these terms are very important. See here, first variables. So what are the variables? So variables values are varies, their values are not fixed. So depending upon the given situation and the problem, their values varies. Generally the small case letters of English alphabets are denoted by variables. సో ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ XYZ అండ్ సో ఆన్ వీటిని మనం వేరియబుల్స్గా తీసుకుంటాము. వాటి యొక్క వాల్యూ వేరీ అవుతుంటుంది, మారుతూ ఉంటుంది. సో వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ ఆర్ వేరీస్. సో జనరల్లీ వీ టేక్ ద స్మాల్ కేస్ లెటర్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్స్ XYZ అండ్ సో ఆన్. సో నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్స్. సో ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిక్స్డ్. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది, ఇట్స్ వాల్యూ నెవర్ చేంజెస్. సో హియర్ పై ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్,
So it is the ratio between the circumference and the diameter of a circle. So it is known as pi. It's a constant. So 2, 3, minus 4, all digits are also known as constants. So these are the constants and these are the variables. Now we can form algebraic expressions by combining variables and constants with the help of basic operations of mathematics. Suppose I am taking x and 2, I am combining these two with plus. So now we have x plus 2. This x plus 2 is known as algebraic expression. So by taking 3 and y, I have combined these two. 3 into y, it is 3y. It is also an algebraic expression. Z minus 4 is an algebraic expression. In x plus 2, x is a variable, 2 is constant. In 3y, y is variable, 3 is constant. Z minus 4 is also a algebraic expression. So z is a variable, 4 is constant. So x into x minus 3, here x is a variable, minus 3 is constant, x plus y. Now here these two are the variables. So all these are known as algebraic expressions. So next, algebraic equation. So in an algebraic what is an algebraic equation? So if there is equality sign in an algebraic expression, then it is known as algebraic equation. So మనకు algebraic expression లో ఈక్వాలిటీ సైన్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం algebraic equation అంటాము. So here x plus 2 is an algebraic expression, whereas x plus 2 equal to 4 is an algebraic equation. If there is equality sign, this is equality sign. So in the same way, z minus 4 is equal to 0. It is also an algebraic equation. X square minus 3 equal to 11. It is also an algebraic equation. X plus y equal to 6 is also an algebraic equation. So next, what is a linear equation? So if the power of the variables in an algebraic equation is equal to 1, then it is known as a linear equation. So if the powers of the variables in an algebraic equation is 1, so see here the variables are x, z, x, y. So here if you take x plus 2 equal to 4, variable is x, the power of the variable is 1. So hence it is a linear equation. So z minus 4 is equal to 0. Here variable is z, the power of the z is 1, hence it is a linear equation. Coming to the third one, x square minus 3 equal to 11. So here variable is x, but its power is 2, hence x square minus 3 equal to 11. It is not a linear equation. So the powers of the variables must be equal to 1, then only we can say they are linear equations. So x plus y equal to 6. So here there are two variables, the power of x is 1, the power of y is also 1. Hence x plus y is equal to 6 is also a linear equation. So these three are the linear equations, but it is not a linear equation since its power is 2. So next, linear equation in one variable. If there is only one variable in a linear equation, then it is known as linear equation in one variable. So ikkada linear equations, ee three kuda linear equations. So okate variable unte danni manam linear equation in one variable antam. So x plus 2 equal to 4, there is only one variable, so it is linear equation in one variable. Z minus 4 is equal to 0, so there is only one variable z here, it is also a linear equation in one variable. But coming to x plus y equal to 6, here there are two variables, so it is not a linear equation in one variable. So next, coming to the next one, linear equation in two variables. So now among these three, x plus y equal to 6, it is linear equation in two variables. So here x is a variable and y is also a variable. There are two variables and it is a linear equation in two variables. How can we say whether the given equation is a linear or not? So by observing the powers of the variables, we can say if the powers of the variables are 1, we can say the given equation is a linear equation. So next, pair of linear equations in two variables. So this is our original chapter, pair of linear equations in two variables. Pair means two. So manam pair ante jata ani cheptamu, rendu. So ilantivi rendu unte manam pair of linear equations in two variables antamu.
So x plus y equal to 6, it is a linear equation in two variables. 2x minus y is equal to 8, it is also a linear equation in two variables. So together these two equations are known as a pair of linear equations in two variables. ఈ రెండింటిని కలిపి మనం pair of linear equations in two variables అంటాము. So now you have clear idea about pair of linear equations in two variables. So now see here how can we define and what is the general form of a pair of linear equations in two variables. So see here. So just you have to understand these terms. Once if you write సో ఒకసారి మీరు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మనం ఈజీగా డెఫినేషన్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం డెఫినేషన్ చూద్దాం. So now have to learn about the definition of pair of linear equations in two variables and the general form. How can we define? See here, two linear equations in the same two variables are called a pair of linear equations in two variables. So two linear equations లో వేరియబుల్స్ సేమ్ ఉండాలి, అలా ఉంటే మనం pair of linear equations in two variables అంటాము. So this is the general form. a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So these two are the linear equations. Here x, y, these two are variables. Here also x and y are the variables. So the variables must be same in both the equations. సో రెండింటిలో ఫస్ట్ దాంట్లో వేరియబుల్స్ ఏవి ఉంటాయో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్సే మళ్ళీ సేమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కూడా ఉండాలి. అలా ఉంటే మనం ఏ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అంటాం. సో హియర్ a1 b1 c1, a1 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x, b1 ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ y and c1 is constant. a1 b1 c1 are the real numbers. Condition is a1 is not equal to 0 and b1 is not equal to 0. So if a1 is equal to 0, then it becomes 0. Then b1y plus c1 equal to 0 is a linear equation in one variable. So ఇక్కడ a1 0 అయితే ఇది మొత్తం 0 అవుతుంది, అప్పుడు మనకు b1y plus c1 equal to 0 మాత్రమే ఉంటుంది. So it is linear equation in one variable. In the same way, b1 equal to 0, then it becomes 0. Then we have only a1x plus c1 equal to 0. Again it is a linear equation in one variable. So condition is a1 is not equal to 0, b1 is not equal to 0. So next second one, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Here also a2 is coefficient of x, b2 is coefficient of y and c2 is constant. So a2, b2, c2 are the real numbers and a2 is not equal to 0 and b2 is not equal to 0 is the condition. So this is a pair of linear equation in two variables. So this is the general form, this is the definition. So next we have to learn about consistent and inconsistent. What are the consistent equation and what are the inconsistent equations? See here. So now we have to learn about the consistent equations and inconsistent equations. What are the consistent equations? See here, a pair of linear equations in two variables which have solution is called consistent equations. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి సొల్యూషన్ ఉంటే వాటిని మనం కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటాము. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. సో దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. దిస్ ఈజ్ ద కామన్ పాయింట్. సో ఈచ్ కామన్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సొల్యూషన్. సో ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి కామన్ పాయింట్నే మనం సొల్యూషన్ అంటాము. సో ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ సొల్యూషన్ ఉంటే మనం కన్సిస్టెంట్ లైన్స్. So intersecting lines have solution, hence they are consistent lines. So next second example, coincident lines. So they coincide one another. So ఒకదాని మీద ఒకటి ఉంటే వాటిని మనం coincident lines అంటాము. So in this case each point is called a solution. They have infinitely many solutions. So ఈ ప్రతి కామన్ పాయింట్ని మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ కూడా సొల్యూషన్ అవుతుంది. So these lines have solution, hence they are consistent lines. సింపుల్గా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సొల్యూషన్ ఉంటే కన్సిస్టెంట్. సో నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ సొల్యూషన్ లేకుంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్. సో సీ హియర్ వాట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. ఏ పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ విచ్ హ్యావ్ నో సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్.
So if the given equations have no solution, we can say they are inconsistent. So examples are parallel lines. So these two are the parallel lines, they have no common point, hence they have no solution, so they are inconsistent equations. సో ప్యారలల్ లైన్స్కి మనకి ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ అనేది ఉండదు, సొల్యూషన్ కూడా లేదు, కాబట్టి వాటిని మనం ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్ అంటాము. సింపుల్గా మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సొల్యూషన్ ఉంటే కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్, సొల్యూషన్ లేకుంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఈక్వేషన్స్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ అబౌట్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, coincident lines and parallel lines. So see here. See here, now we have to learn about intersecting lines, parallel lines and coincident lines. Suppose if we draw any two lines in the same plane, they may be any one of the three following situations. See here, what are those three? When two lines are drawn in the same plane, only one of the following three situations is possible. So మనం సేమ్ ప్లేన్లో టూ లైన్స్ డ్రా చేసినప్పుడు అవి ఈ విధంగా అయినా ఉండొచ్చు, ఇలా అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఇలా అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇంకంత మించి వేరే విధంగా గీయడం సాధ్యం కాదు. సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్, సపోజ్ ఇఫ్ వీ డ్రా లైక్ దిస్, దీస్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్. So they have one common point, this is called point of intersection. So it is the solution itself for the two intersecting lines. సో ఈ రెండింటిని మనం ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అంటాము. ఈ రెండింటికి ఉన్నటువంటి కామన్ పాయింట్ని పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ అంటాము. ఇదే సొల్యూషన్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం మనం కన్సిస్టెంట్. ఇఫ్ ద లైన్స్ హ్యావ్ సొల్యూషన్, దే ఆర్ కన్సిస్టెంట్. So these intersecting lines have unique solution. This is only one and only one solution. They have unique solution, hence they are consistent. So these are intersecting lines. They have unique solution, so they are consistent lines. So next, second one, these two lines, these are called parallel lines. Here there is no common point for both the lines. So there is no solution for the parallel lines. If there is no solution, then we call them as inconsistent and independent also. They are independent to one another. ఇవి రెండు ఒకదానికొకటి ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి, స్వతంత్రంగా. So hence they are called, if there is no solution, we can say inconsistent and also independent. So parallel lines have no solution, hence they are inconsistent and independent. So next, third situation, they are coincident lines. Actually they are same lines, they coincident one another. These are coincident lines. Each point on them is a solution. So each point on them is a solution. They have infinitely many solutions. If they have solution, we can call them as consistent lines. So they are also called consistent and dependent. They are dependent one on one another. సో అవి ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని కన్సిస్టెంట్ అండ్ డిపెండెంట్ లైన్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ కన్సిస్టెంట్ అండ్ డిపెండెంట్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, దీస్ లైన్స్ ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్, దే హ్యావ్ యూనిక్ సొల్యూషన్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ కన్సిస్టెంట్ లైన్స్. సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్యారలల్ లైన్స్, దే హ్యావ్ నో సొల్యూషన్, హెన్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ లైన్స్. సో దీస్ లైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్. They have infinitely many solutions, hence they are called consistent and dependent. So you must have clear idea about these. Then next, how can we decide whether the given pair of linear equations in two variables are consistent lines or inconsistent lines, or intersecting lines or parallel lines or coincident lines? How can we decide? So we can decide based upon the ratio of the coefficients of the given pair of linear equations. So we can say whether the given pair of linear equations are consistent or inconsistent, or intersecting or parallel or coincident. సో మనం ఇచ్చినటువంటి పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కన్సిస్టెంటా ఇన్కన్సిస్టెంటా ఎలా చెప్తాము, లేదా అవి ఇంటర్సెక్టింగా ప్యారలలా కోయిన్సిడెంటా ఎలా చెప్తామంటే, ఇచ్చినటువంటి పేర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ సంబంధించినటువంటి రేషియో
చెక్ చేసి మనం చెప్పొచ్చు. సో అది ఏ విధంగా నెక్స్ట్ see here how can we decide based upon the coefficients of the variables we can decide. See here. So now we have to learn about the relation between the coefficients and the nature of system of equations. So how can we decide whether the given pair of linear equations in two variables are consistent or inconsistent? So based upon the table what I have written, we can decide. Suppose see here, let a1, b1, c1 and a2, b2, c2 are the coefficients of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Then these two are the given pair of linear equations in two variables. Now we have to decide whether these two equations are consistent or inconsistent or intersecting or parallel or coincident. సో ఇవి రెండు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ అయినట్లయితే ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ని మనం కన్సిస్టెంట్ అవుతాయా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతాయా లేదా ఇంటర్సెక్టింగ్గా ప్యారలలా కోయిన్సిడెంట్ అవుతాయా ఏ విధంగా చెప్తాం ఒకసారి చూడండి. సో ఇఫ్ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, what is a1? a1 coefficient of x variable in the first equation, a2 is coefficient of x variable in the second equation. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2. b1 by b2 is b1 is a coefficient of y in the first equation, b2 is coefficient of y in the second equation. So if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then we can say the given pair of equations are intersecting lines. So if a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then we say intersecting. Intersecting lines have unique solution. We know intersecting lines have unique solution. So these are called intersecting lines. So this is a unique solution. So if they have solution, we can say they are consistent lines. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then we can say intersecting lines. Intersecting lines have unique solution. If they have solution, we can call them as consistent lines. So next second one, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, c1 c2 are c1 is the constant in the first equation, c2 is the constant in the second equation. So a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, then they are called parallel lines. So if the lines are parallel, there is no solution for parallel lines. So see here, these are the parallel lines. So they have no solution. So if they have no solution, we call them as inconsistent. So solution లేకుంటే వాటిని మనం inconsistent and independent అంటాము. So when if a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, they are called parallel lines. Parallel lines have no solution. If they have no solution, they are called inconsistent and independent. So next third one, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then they are called coincident lines. So if all the three ratios are equal, we can say they are coincident lines. Coincident lines have infinitely many solutions. So coincident is nothing but they are same lines. These are the coincident lines. They have infinitely many solutions. If they have solutions, they are called consistent and dependent. So these are consistent and dependent. Like this we can say whether the given equations are consistent or inconsistent depending upon the ratio of the coefficients of given equations. So ఈ విధంగా మనం ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ రేషియో ఆధారంగా అవి కన్సిస్టెంట్ అవుతాయా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతాయా డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా లేదా ఇంటర్సెక్టింగా ప్యారలలా లేకుంటే కోయిన్సిడెంటా. సో ఈ రేషియోస్ ఆధారంగా మనం చెప్తాము. సో మీరు ఇవి ఒకసారి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ 3 కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకదాని నుంచి ఒకటి మనకు ఇంటర్లింక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇంట్రడక్షన్ మొత్తం మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాము. నెక్స్ట్ మనం ఎక్సర్సైజ్ 4.1లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాము. సో we will meet in the next class. So thanks for watching.